Greetings to one and all. Friends, ಕಳೆದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ we had the bird's eye view with regard to what is underwriting. Underwriting ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, in this session we shall discuss few more concepts with regard to underwriting. Friends, ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Point number 1, we shall have little more understanding with regard to what underwriting is all about. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಕಡೆಗೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು 3 important concepts. Point number 1, we shall have little more understanding with regard to underwriting. ಎರಡನೇದಾಗಿ functions of underwriters, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ advantages of underwriting. Now this is going to be the agenda for the day. Now let us quickly come and discuss what underwriting is all about. Friends, already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, underwriter basically acts like a guarantor. ಫೈನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್, ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ into parts and at the end we shall try to constitute a definition of underwriting. ಈಗ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಕಡೆಗೆ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾವೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪನಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ with whom ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ of course it has to be with underwriters. Again I repeat, the 2 parties in this case would be underwriters and company. It is basically company enters into an agreement with the underwriters. Now 2 factors we have tried to discuss. ಒಂದು, it is an agreement. ಎರಡನೇದಾಗಿ this agreement is between company and the underwriters. Now the third aspect, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾದರೆ there should be some purpose. Now in this case what could be the purpose ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now the purpose in this case is with regard to the buying of that unsubscribed shares in case of the public issue. ನಿನ್ನೆನೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ, public shall subscribe certain number of shares. If in case there are unsubscribed shares, now these unsubscribed shares have to be taken over by the underwriters. That is the main purpose of underwriting. Hence, you are free of this risk of minimum subscription or under subscription broadly. ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Now this agreement is entered into by the company with the underwriters. And third, what is the objective? In this case, the underwriters shall subscribe for the unsubscribed shares by the public. Fine. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಈಗ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ತಾವೇ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now this is the very purpose of underwriting. In turn, what shall the underwriters gain from this?
they will gain a remuneration which is technically called as underwriting commission. Friends, I think now we have the clarity with regard to the concept of underwriting. Now let us again repeat the entire three aspects that I have discussed in case of underwriting. Point number one, it is basically an agreement. Eradnedagi, it is an agreement made by the company with the underwriters. Now what is the objective of such agreements? The very objective of this is, if in case there is under subscription, the amount of unsubscribed shares have to be purchased by the underwriters. For example, 1 laksha shares company public munde subscription ittidre, if in case 80,000 shares agidre adanna under subscription anta karitivi. ಎಷ್ಟು unsubscribed shares? 1 lakh minus 80,000 shares. ದಿ ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಈ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 80,000 ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಈ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು take the onus of purchasing these unsubscribed shares. In this case, it is 20,000 shares. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? In return, underwriters will be paid remuneration in the form of underwriting commission. Friends, if we are having a clarity with regard to these, now let us try to constitute a definition of underwriting. Friends, if we could make an attempt to constitute a definition of underwriting, it would be like, underwriting is an agreement entered into by the company with the underwriters, wherein the underwriters shall subscribe for the unsubscribed shares in the case of public issue. Now this could be the broad definition of underwriting. Of course, you could add, in return, the underwriters would be paid the remuneration which is referred to as underwriting commission. Friends, this is the concept of underwriting that we need to understand. Again I repeat, now this is the definition of underwriting. Friends, have a look at it and try to understand the definition of underwriting which you could get for 2 marks in your examinations. Kindly go through this. Friends, moving ahead, let us now try to understand the functions of underwriters. It is fine to say that the underwriters have to take the onus of unsubscribed shares. Apart from that, they have a lot more functions to do. Let us have a discussion with regard to the functions of underwriters. Friends, moving ahead, let us try to understand the functions of underwriters. Of course, there are lot many peripheral functions, but ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಈಸ್ ದಟ್ he shall act as a guarantor in case of public issue. Friends, this is the very basic function. He will be acting as a guarantor. Already ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, underwriter is basically a guarantor. Now in this case, he will act as a guarantor in case of the issue of shares. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ if there is under subscription, the underwriter has to take that portion of unsubscribed shares. This shall be the second function. Again I repeat, the first and the second function. The first function is that he shall act as a guarantor in case of public issue. Second one, if in case there is any under subscription, the portion of under subscription, of course, to the limit that he has agreed. ಈಗ ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಗೆ he has to definitely take the onus of under subscribed or unsubscribed shares. Friends,
Moving on, let us try to see the third function of underwriting. Friends, in case of public issue, as I have already said yesterday, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಮೊದಲಾದರೆ there are lots and lots of SEBI guidelines, Companies Act rules and regulations, the filing of the prospectus with register of companies, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. The underwriter should help the company in following all these legal formalities, like following the SEBI guidelines, rules and regulations as stated by Companies Act of 2013. These two underwriters has to strictly comply with. Now this shall be the third function of underwriters. Andre, he has to strictly follow all the legal formalities, mainly with regard to SEBI guidelines, the rules and regulations laid down by Companies Act and few other acts. Friends, let us have the recap of first, second as well as the third function. The first function is that he basically acts as a guarantor anta helidini. Eradnedagi, if in case there is an under subscription, he has to take the onus of purchasing those unsubscribed shares. Third one, he has to ensure the compliance with regard to the SEBI guidelines and various other rules and regulations as laid down by Companies Act 2013. Now let us move ahead and try to learn the fourth function. Friends, the underwriter is an expertised person. It could be a person, kindly note, underwriter need not be an individual. Underwriter can be an individual, it can be a firm, it can be a company, it can be NBFC and what not. Now, when I say underwriter, you should look underwriter in a very broad sense. Don't just look at him as an individual. ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನೂ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ now the underwriter is a specialized person. Now when I say he is a specialized person, he should also provide expert advice to the company. Now if you ask me, expert advice with regard to what? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he has to give with regard to the ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ IPO ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, and ಯಾವ ಡೇಟ್ಸು, ನಾವು ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ದರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ನೂ ಸಹ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ recap of 1, 2, 3 and 4. The first function is basically underwriter acts as a guarantor. Second function, if in case there is an under subscription, the unsubscribed portion has to be taken over by the underwriters. Third one, to ensure SEBI guidelines and various other rules and regulations are being complied with. And the fourth one, to provide expert advice to the company. Friends, now let us move ahead and try to learn the fifth function of underwriters. Now, the fifth function of underwriters says that underwriter should assist the company in preparation of the prospectus. Friends, prospectus ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ they have to give a prospectus. It is just like any other, let us say, ಕಾಲೇಜ್. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನ ಹಲವಾರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನೂ ಸಹ ಒಂದು IPOಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ it has to prepare a prospectus. Now in prospectus, normal prospectus irutte, red herring prospectus alla irutte. There are quite a lot of technicalities in this. Idara preparation gu saha underwriters have to give their assistance. Now idu kottu ee reeti prospectus prepare ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಸಹ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ದು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಾವು ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದಿ ಕಂಪನಿ will go to the underwriters and take their help in preparation of this prospectus. The fifth function that I have discussed today is that the underwriters have to assist the company in preparation of the prospectus. Friends, now these five are the most important functions. Of course, there are few peripheral functions here and there, but I would urge you to have an understanding with regard to these five. Let us have a quick recap with regard to these five functions. The first function, the underwriters act as a guarantor basically. Second one, if in case there is under subscription, the underwriters have to subscribe for those unsubscribed shares. The third one, the underwriters have to ensure that all the SEBI guidelines, rules and regulations as stated by Companies Act and various other acts have to be complied with. The fourth one, expert advice may be given to the company with regard to this particular issue. And the fifth of which is the underwriters shall help the company in preparation of the prospectus. Friends, now this is with regard to the functions of underwriters. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಿ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 6 marks ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, there are quite a lot of advantages, but I will stick on to 5 most important advantages of underwriting. The first of which is that the company is assured of its subscription. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್, ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ assured of its full subscription. Now this is the first advantage of underwriting. ಎರಡನೇದಾಗಿ, the company also in addition gets expert advice. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ. ಯು ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಶಾಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ other policies. Therefore, the second advantage that the company gets is in the form of expert advice. Now, let us discuss the first as well as the second advantage. The first advantage was that the company is ensured or assured of full subscription. Second one, the company shall obtain the expert advice. The third advantage is it meets the requirement of minimum subscription. Friends, now let us have first, second and third advantage. The first advantage is that it is assured of full subscription, and the second is it obtains the expert advice, and the third one, it meets the requirement of minimum subscription. Friends, the fourth important advantage is that ಒಂದು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ನ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್, ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ
automatically the investor's confidence ಸಹ increase ಆಗುತ್ತೆ. Now when an investor wants to subscribe in an IPO, he will see and look into all these aspects. Now ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ the investor will feel confident and he will go ahead and try to invest in this particular IPO. Friends, now this is a very important point as well. It boosts the confidence of investors or potential investors. Friends, now let us have a quick recap of 1, 2, 3 and 4th advantage that I have discussed. The first is it is assured of minimum subscription ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ it shall obtain the expert advice. ಮೂರನೇದಾಗಿ it meets the requirement of minimum subscription, and the fourth one, it boosts the confidence of the investors. Friends, the fifth is that the goodwill of the underwriters shall enhance the reputation of the firm. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ the company's reputation also increases. It is just the continuation of the fourth one. ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ advantage is that the goodwill of the underwriter shall enhance the reputation of the firm as well as a whole. Now these are the very important advantages of underwriting. Now friends, now let us have a quick recap into all the 5 advantages of underwriting that I have discussed. The first one is that it is assured of the full subscription. Second one, it shall obtain the expert advice. The third one, it shall meet the requirements of minimum subscription. Fourth one, it increases the confidence of the investors. And the last of which is the goodwill of the underwriters shall enhance the reputation of the firm. Friends, now these are few of the advantages that a company shall obtain by employing underwriters. Friends, ಇಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. First of which we had little more clarity with regard to underwriting. ಅದೇನು? Underwriting is basically an agreement entered into by the company with the underwriters, wherein the underwriters shall take the onus of purchasing or subscribing for the unsubscribed shares. In return, they get something called as underwriting commission. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ we moved ahead and discussed the functions of underwriters, which goes like these. Now these are the functions of underwriters. You can have a quick look at it. Then we moved ahead and tried to discuss the advantages of underwriting, and these are the 5 important advantages of underwriting. Friends, hope you understood the concepts that we have discussed in this particular session. Signing off from you.